Yes. So, very good morning to you all and welcome back to the class again. So, previous class లో మనం ఎంతవరకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం in the previous class we just completed the terminology till depreciation. ఒకసారి ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నామో అనేది రివైజ్ చేసి ఇవాళ క్లాస్ కి అయితే వెళ్దాం మనం రైట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ we just discussed the meaning of liability and types of liability. Sir, liability అంటే ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం obligation to be paid or repaid in future, right? And this obligation can be classified into two types: internal liability and external liability. Internal liability వచ్చేటప్పటికి amount payable to proprietor at the time of winding up of the organization. What amount to be paid to the proprietor? Capital as well as profit, right? Thereby, external liability means amount payable to person other than proprietor. And here, external liabilities again be classified into two types. Number one, which is short-term liabilities, and number two, long-term liabilities. So, a short-term liabilities means amount to be discharged within a period of 1 year. Okay, and the examples for the short-term liabilities, which were creditors, bills payables, thereafter bank overdraft, and so on, right? Thereby, long-term liabilities means discharge period is more than 1 year. Okay, and the liability, the examples which were loaned from bank or non-banking financial companies, thereby debentures, etc. Okay, so these are all the liabilities. Thereby, we discuss the meaning of expenditure. That means amount spent or to be spent for running the business organization. Thereby, revenue and here gross inflow of cash or receivable, either a rendering of services or sale of goods. And the profit means the 2 points. The first point, which is excess of revenue over expenditure for generating the revenue. Okay, thereby second point, sale price of asset which is greater than book value. Okay, thereby the next one, which is a loss. And once again 2 points. First point, which is excess of expenditure for revenue over revenue. And the second point, which is sale price of the asset which is less than book value. So here the doubt is what is the meaning of book value and how it should be calculated. Book value means the value of the the value of the asset at the end of the year. How it should be calculated and ఎలా calculate చేస్తాం మనం cost minus accumulated depreciation. Sir, what is the meaning of depreciation? Continuous and permanent decrease the value of asset due to wear and tear, expiration of time, thereafter accident or damage, obsolescence, so on the reasons. Clear? ఇవి మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్ అయితే అన్నాను ఓకేనండి. ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈస్ ట్రాన్సాక్షన్, క్లియర్, అండ్ ఈవెంట్స్ అండి. సో ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి, ఈవెంట్ అంటే ఏంటి అనేది ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలన్నా ఓకేనండి. అండ్ ఈ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో ఈ టాపిక్ ని మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తూనే ఉంటామని. అంటే మీరు ఫౌండేషన్ లో చూసినట్టయితే ట్రాన్సాక్షన్ అంటూ ఉంటారు ఓకేనండి. బట్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మీనింగ్ ఏంటి అనేది చాలా మందికి తెలియదు నాన్న. అండ్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది కూడా తెలియదు. అర్థమైందా అండి? సో రైట్ నౌ we will discuss the meaning of transaction, thereby event. అర్థమైందా అండి? సో shall we the first and very important one and 12th one, right? Transaction. So transaction అంటే ఏంటి సార్ ఎందుకు కూడా? ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మీన్స్ an activity between two parties అని అంటారు. An activity between two parties. An activity between two parties అని అంటాం ఓకేనండి.
సో దాన్ని ఇక్కడ మనం ఏమంటాం సార్, ట్రాన్సాక్షన్ అని అంటాం మనం. సో వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దామండి. సపోజ్ క్లియర్, యూ హ్యావ్ ఆ బిల్డింగ్ అండి, ఆ బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బిల్డింగ్ నాకు రెంట్ కి ప్రొవైడ్ చేశాను నేను. అండ్ ఎవ్రీ మంత్ నేనేం చేయాలండి, రెంట్ అనేది పే చేయాలి లేదు. యాజ్ అ టెనెంట్ క్లియర్, ఐ హ్యావ్ టు పే ద అమౌంట్ ఆఫ్ రెంట్ టు ఓనర్. క్లియర్ అండి, అంటే రెంట్ పెయిడ్ ఎవరికి పే చేస్తారు, టెనెంట్ టు ఓనర్. అంటే టెనెంట్ ఈజ్ వన్ పర్సన్, ఓనర్ ఈజ్ అనదర్ పర్సన్. వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగే యాక్టివిటీ ఏంటి, యాక్టివిటీ ఏమేంటి, రెంట్, రెంట్ పెయిడ్. క్లియర్ అన్న. సో దాన్ని ఇక్కడ మనం ఏమంటాం సార్, ట్రాన్సాక్షన్ అని అంటాం అన్న. క్లియర్ అండి. అదే విధంగా సాలరీ పెయిడ్. ఓకే, సాలరీ ఎవరికి పే చేస్తారన్న, ఎంప్లాయర్ టు ఎంప్లాయీ. ఎంప్లాయర్ ఈజ్ వన్ పర్సన్, ఎంప్లాయీ ఈజ్ అనదర్ పర్సన్. ఓకే, సో హియర్ ఎంప్లాయర్ ఈజ్ ద పర్సన్ హూ పెయిడ్ salary to employee. క్లియర్ అండి, అంటే ఎంప్లాయర్ అండ్ ఎంప్లాయీ టూ పార్టీస్, వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగే యాక్టివిటీ సాలరీ పెయిడ్. సో దాన్ని ఇక్కడ మనం ఏమంటాం, ట్రాన్సాక్షన్ అని అంటాం, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండి. ఎవరికి సేల్ చేస్తారు, సెల్లర్ కస్టమర్ కి సేల్ చేస్తారు. ఓకేనా అండి. సో యాక్టివిటీ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ బై సెల్లర్ టు కస్టమర్. ఓకే, వాటిని కూడా ఇక్కడ మనం ఏమంటాం, ట్రాన్సాక్షన్. క్లియర్ అండి. అలా చెప్పుకుంటూ పోతే నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేది ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు నాన్న. అర్థమవుతుందా అండి. అంటే ఇక్కడ మనం ఎక్స్పెండిచర్ పే చేస్తున్న ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం, ఇన్కమ్ రిసీవ్ చేసుకున్న ట్రాన్సాక్షన్ అంటారు, సేల్స్ చేస్తున్న ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం, అండ్ వాట్ అబౌట్ ద అసెట్ పర్చేస్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం, అండ్ లైబిలిటీ ఆబ్లిగేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్ అని అంటాం మనం. అర్థమవుతుందా అండి. సో దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ మీనింగ్ అన్న. చూడటానికి 5 వర్డ్స్, బట్ అదే మన ఎంటైర్ అకౌంటింగ్ ని ఏది కాన్సిక్వెన్సెస్ లోకి తీసుకొచ్చేది మన. అర్థమవుతుందా అండి. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే దిస్ ఈస్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అండి. ఓకే సార్, ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి అనేది మనం నేర్చుకున్నాం, రైట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ విచ్ ఈస్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ దేర్. అంటే దేర్ ఆర్ 2 types of transactions అన్నాం. There are 2 types of transactions. Aim sir are 2 types of transactions avani kuda. Number 1 which is business transaction ante. Number 1 business transaction and number 2 which is a personal transaction. Clear? First one entandi business transaction. Number 2 personal transaction. Sir, here business transaction అంటున్నాం, పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటున్నాం. బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి సార్? బిఫోర్ వి డిస్కస్ ద బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్, ట్రాన్సాక్షన్ అంటే యాక్టివిటీ బిట్వీన్ 2 parties అన్నామా. ఓకే, ఇక్కడ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ మీన్స్ an activity between 2 parties for running the business organization అని అంటాం మనం. అంటే బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేయడం కోసం ఏ యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేస్తున్నా సరే వాటిని ఏమంటాం మనం, బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అని అంటాం మనం. Clear అండి. So any activity performed for running the business organization, that we can call it is business transaction. Any activity performed for running the business organization. క్లియర్ అండి. సో వాటిని ఇక్కడ మనం ఏమంటాం సార్, బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్, ఐ మీన్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అని అంటాం మనం. క్లియర్ అండి. అండ్ సార్ పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటో కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే సార్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్ హియర్? అంటే పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్ మీన్స్ యాక్టివిటీ పర్ఫార్మ్డ్ బై ప్రొపరేటర్, క్లియర్, ఫర్ హిస్ ఓన్ పర్పస్ అని అంటాం మనం. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే నాట్ ఫర్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. అది బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేయడం కోసం కాదు, వాడి ఓన్ పర్పస్ కోసం ఏదైనా యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేస్తే వాటిని పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని అంటారు. క్లియర్ అన్నా? అర్థమవుతుందండి. సో ఏం రాసుకుందాం నాన్న? ఎనీ యాక్టివిటీ performed by proprietor, performed by proprietor for his own purpose అని అంటాం మనం.
అంటే దాని అర్థం ఏంటన్నా, నాట్ ఫర్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. నాట్ ఫర్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ అన్న. క్లియర్ అండి సార్? ఈ పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి, బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అనేవి ఒకసారి చూద్దామన్నా. సపోజ్ నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేశానండి. ఏ ఆర్గనైజేషన్ సార్ అంటే జస్ట్ బాటా ఐడియా ఉన్నాయి కదా మనం, క్లియర్. అదే విధంగా నేను కూడా CAAS లిమిటెడ్, దిస్ ఈస్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ షూస్ అండి. షూస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం కోసమే ఈ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేశాను, రైట్ సార్. షూస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ నాకు కావాల్సిన మెటీరియల్స్ ఏంటన్నా, లెదర్, దేర్ బై రబ్బర్, ఓకే, కాటన్, గ్లూ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ నాకు కావాలి, రైట్. సో ఇవన్నీ నాకు కావాలి అని అంటే నేనేం చేస్తానన్నా, నైట్ ఓకే డీలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి, ఐ మీన్ డీలర్ ఏదైతే గుడాన్ ఉందో ఆ గుడాన్ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చానన్నా, లేదే మరి ఏం చేయాలన్నా, ఐ హ్యావ్ టు ఓకే పర్చేస్. సో పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఈ మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మెటీరియల్స్ అవన్నీ ప్రొడక్షన్ లో యూటిలైజ్ చేయాలి. అలా యూటిలైజ్ చేసినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేస్తారు. అండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్, క్లియర్, ఆ ప్రొడక్ట్ ని ఎంత ప్రైస్ కి సేల్ చేయాలి, క్లియర్, అండ్ ఎవరెవరికి సేల్ చేయాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్, క్లియర్. అండ్ దేర్ బై అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవన్నీ కూడా సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిపార్ట్మెంట్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అవన్నీ మనం ఇక్కడ పెర్ఫామ్ చేస్తాం. ఫైనలీ గూడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ గూడ్స్ అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం సేల్ చేస్తాం. అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసే దగ్గర నుంచి సేల్ చేసే అంత వరకు ఏవైతే యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో ఆ యాక్టివిటీస్ అవన్నీ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతాయన్నా, బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతాయి. క్లియర్ అన్నా సార్? మరి పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దామన్నా. సపోజ్ ఈ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసిన ఎవరు సార్ అంటే నేనే స్టార్ట్ చేశానండి, ఓకేనా సార్. నా ఆఫీస్ అండ్ అదే విధంగా ఐ మీన్ నా బిజినెస్ అండ్ అదే విధంగా నా హోమ్ ఎంత డిస్టెన్స్ సార్ అంటే ఎంత డిస్టెన్స్ కదండి, జస్ట్ 20 కిలోమీటర్స్ అంతే, ఓకేనా. అంటే డైలీ నేను 20 కిలోమీటర్స్ అప్ చేయాలి అండ్ డౌన్, అంటే 40 కిలోమీటర్స్ డైలీ వర్క్ చేయాలి. మన 40 కిలోమీటర్స్ నేను తిరగాలి అని అంటే ఐ నీడ్ వెహికల్, రైట్. ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఒక బైక్ ఉంది, బట్ దట్ బైక్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్ అని చెప్పి నేను ఒక కార్ పర్చేస్ చేశాను, క్లియర్ అండి. సో నా ఓన్ సేవింగ్స్ ద్వారా నేను ఒక కార్ పర్చేస్ చేస్తున్నా. దానికి బిజినెస్ కి సంబంధం ఏమైనా ఉందా అంటే లేదు. అంటే ప్రొపరేటర్, యాజ్ ఎ ప్రొపరేటర్ ఐ పర్చేస్ ఎ కార్ అవుట్ ఆఫ్ మై సేవింగ్స్, క్లియర్. సో ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ ఏ పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్, క్లియర్. అంతేగాని బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేయడం కోసం అయితే నేను కార్ పర్చేస్ చేయట్లేదు, నా ఓన్ పర్పస్ కోసం పర్చేస్ చేసుకుంటున్నాను. సో దట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ఎ పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. సార్ మరి బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కి రిలేటెడ్ కాదు అని అంటున్నా. సో హియర్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఎందుకు సార్ రికార్డ్ చేయకూడదు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ని అని అంటే వన్ రీజన్. ఏంటి రీజన్ అంటే దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాస్ నో ఇంపాక్ట్ వైల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. అంటే ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంపాక్ట్ అవ్వవు కాబట్టి దెన్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మనం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో రికార్డ్ చేయకూడదు. అర్థమవుతున్నానా? క్లియర్ అండి సార్? అంటే మరి ఏం రికార్డ్ చేస్తాం సార్? బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేస్తారా అంటే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇక్కడ మనం రికార్డ్ చేస్తామన్నా, అంతేగాని పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ఎక్కడ కూడా రికార్డ్ చేయరు. అదే విధంగా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, ఓకే ఏంటి సార్ అది? ప్రొపరేటర్, క్లియర్, ప్రొపరేటర్ పర్చేస్ జ్యువెలరీ అన్న, జ్యువెలరీ అనేది పర్చేస్ చేశాడండి. ఎందుకోసం సార్ అంటే వాడి సన్ ఇన్ లాకి గిఫ్ట్ కింద ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం. అర్థమవుతుందా అండి? అంటే ప్రొపరేటర్ పర్చేస్ జ్యువెలరీ అవుట్ ఆఫ్ సేవింగ్స్, అంటే వాడి సేవింగ్స్ ద్వారా వాడు ఏదో జ్యువెలరీ పర్చేస్ చేస్తున్నాడు. దేనికోసం? వాడి సన్ ఇన్ లాకి గిఫ్ట్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం. మన ఆర్గనైజేషన్ క్యాష్ ఏమైనా యూజ్ చేస్తాడా? ఒకవేళ ఆర్గనైజేషన్ క్యాష్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందన్నా, డ్రాయింగ్స్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? అవుట్ ఆఫ్ సేవింగ్స్, అంటే వాడి సేవింగ్స్ ద్వారా వాడితో జ్యువెలరీ పర్చేస్ చేసుకున్నాడు. అంటే అది ప్యూర్లీ పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్. దట్ పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. క్లియరా? అర్థమైందా అండి? సో ఇక్కడ మనం ఏం రాసుకున్నాం నా పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్ దగ్గర? దీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ నాట్ రికార్డెడ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. క్లియర్ అండి?
రికార్డెడ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఎందుకు రికార్డ్ చేయరు అని అంటే దీస్ హ్యావ్ నో ఇంపాక్ట్ వైల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అని కూడా అనొచ్చున్నాను. అంటే ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఇంపాక్ట్ అనేది ఏమీ ఉండదు, అందుకనే వీటిని మనం రికార్డే చేయకూడదు. క్లియర్ అండి? బట్ ఆ రీజన్ మీకు తెలిస్తే చాలు, మీరు ఇక్కడ బుక్స్ లో ఎక్కడ కూడా రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నాన్న. ఓకేనా అండి? సో వన్స్ అగైన్ నాన్న, ట్రాన్సాక్షన్ విచ్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్ అన్న. ఫస్ట్ వన్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్, సెకండ్ వన్ పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్. బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే యాక్టివిటీ పర్ఫార్మ్ ఫర్ రన్నింగ్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకేనా అండి? అండ్ అగైన్ దిస్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్ అండి. ఓకే, ఈ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వన్స్ అగైన్ టూ టైప్స్ కింద క్లాసిఫై చేస్తారు. ఏం సార్ ఆ టూ టైప్స్ అవన్నీ అని అంటే, నెంబర్ వన్ విచ్ ఈస్ మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ నెంబర్ టూ నాన్ మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నా. Number one, monetary transactions, and number two, non-monetary transactions. Sir, monetary transactions and sir, clear activity that must be an involvement of money and clear or money's worth. Money and money's worth అని అంటారు. అంటే ఏంటి సార్ ఇక్కడ అమౌంట్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉండాలి ఖచ్చితంగా. సో ఏదైతే యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో ఆ యాక్టివిటీలో అమౌంట్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉందనుకోండి, వాటిని ఏమంటామండి ఇక్కడ మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్ అని అంటారు. క్లియర్ అన్నా? సో వన్స్ అగైన్ మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటన్నా, యాక్టివిటీ పర్ఫార్మ్ అండ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ మనీ. క్లియర్ అండి? సో వాటిని మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం. ఇందాక నువ్వు ట్రాన్సాక్షన్ అంటే బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాంగా, పర్చేస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ దగ్గర నుంచి సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ వరకు అని అన్నాం, రైట్? అంటే గూడ్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాను అని అంటే ఎంత వాల్యూకి పర్చేస్ చేస్తున్నాను అని అంటామా లేదా? ఓకే, అదే విధంగా వర్కర్స్ కి వేజెస్ పే చేస్తున్నారు అంటే ఎంత అమౌంట్ పే చేస్తున్నారు, అండ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ పర్చేస్ చేస్తున్నారు అంటే ఎంత వాల్యూ అని అడుగుతాం. అదే విధంగా సాలరీ పే చేస్తున్నాం అంటే ఎంత సాలరీ పే చేస్తున్నారు. సో దీస్ ఆల్ వర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్. క్లియర్ అండి? అర్థమవుతుందా? సో మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్ మీన్స్ హియర్ clear an activity performed and involvement of money. ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ మనీ అన్నాను. క్లియర్? వీటిని మనం ఏమంటామని మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని అంటాం. అండ్ ద నెక్స్ట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ సార్, మరి నాన్ మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏంటి సార్? అన్ యాక్టివిటీ పర్ఫార్మ్ బట్ నాట్ అన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ మనీ. అండ్ మనీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఏది ఉండదు. వాటిని మనం ఏమంటాం సార్? నాన్ మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని అంటాం నాన్న. But no involvement of money. సార్ వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని అంటే, ఎస్ దేర్ ఆర్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ నాన్ మోనిటరీ ఈవెంట్ అండి. ఏంటి సార్ అది? సార్ ఎంప్లాయీస్ ని నేను రిక్రూట్ చేసుకుంటానుగా, ఎంప్లాయీస్ ని రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నాను అంటే ఎవరు రిక్రూట్ చేసుకుంటారన్నా? యాజ్ అ ఎంప్లాయర్ నేను ఎంప్లాయీని రిక్రూట్ చేసుకుంటాను బై వే ఆఫ్ కండక్టింగ్ అన్ ఈవెంట్ అన్న. క్లియర్ అండి? సో దట్ ఈస్ ఆల్సో యాక్టివిటీ. అర్థమవుతుందా అండి? రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ యాక్టివిటీ బిట్వీన్ ఎంప్లాయర్ టు ఎంప్లాయీ. క్లియర్? బట్ ఇక్కడ ఎంత మంది రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నారు అని అంటారు కానీ ఎంత వాల్యూ రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నాం అని అంటారుగా. సో అందుకని వాటిని ఏమంటాం మనం ఇక్కడ? నాన్ మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని అంటాము. క్లియర్ అండి? అర్థమవుతుందా? సో లైక్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్, నాన్ మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్ అని అంటాం అన్న. క్లియర్ అండి? సార్ మరి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేస్తారా, నాన్ మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేస్తారా అంటే, దీస్ నాన్ మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ హ్యాస్ నో ఇంపాక్ట్ వైల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ కన్సిడర్ చేయాలి. మరి నాన్ మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్. అంటే
These non-monetary transactions should not be recorded in books of accounts. Clear అండి? Any doubts Rana? Not. These transactions should not be recorded in books of accounts. BOA in the sense books of accounts మేడం. ఓకేనా అండి? సార్ మరి మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేస్తారంటే here again monetary transactions can be classified into two types అండి. Again monetary transactions classified into two types. ఏంటి సార్ టూ టైప్స్ సార్? ఏంటి సార్ మాకు ఇప్పటిదాకా ట్రాన్సాక్షన్ అంటే క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అంతే, అంతకు మించి ఏం తెలియదు. మీరేమో బిజినెస్ అని అన్నారు, పర్సనల్ అన్నారు. బిజినెస్ వచ్చేటప్పటికి వన్స్ అగైన్ మోనిటరీ అన్నారు, నాన్ మోనిటరీ అన్నారు. అగైన్ మోనిటరీలో మళ్ళీ టూ టైప్స్ అని అంటున్నారు. ఇలా ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి సార్ అనేది మీకు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది రావచ్చు అండి. నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎప్పుడు ఒకటే, కొంచెం డెప్త్ గా మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలి కాన్సెప్ట్ అదంతా కూడా. ఓకేనా అండి? ఇక్కడ ఏదో మనం నేర్చేసుకున్నాం, మార్క్స్ వచ్చేసి పాస్ అయిపోయాము అనేది అయితే కాదండి. అర్థమవుతుందా? సో అలా పాస్ అయిపోవాలి అని అనుకోండి, మనకి మ్యారథాన్ క్లాసెస్ బోల్డ్ అని ఉంటాయి. ఓకేనా అండి? ఆ మ్యారథాన్ 35 గంటలు 40 గంటల్లో చెప్తే ఖచ్చితంగా పాస్ అయిపోతారండి. మీ దగ్గర అట్లీస్ట్ సమ్ వాట్ నాలెడ్జ్ ఫౌండేషన్ ఉన్నా సరే. బట్ నా ఇంటెన్షన్ అయితే అది కాదు. అండ్ యూ మస్ట్ గెట్ అ నాలెడ్జ్ క్లియర్ వాట్ ఎవర్ ద కోర్స్ యూ ఆర్ లెర్నింగ్. ఆ కోర్స్ కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అండ్ సబ్జెక్ట్స్ కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అన్నీ ఉండాలండి. అది కాదన్నట్టు మార్క్స్ కూడా కావాలి. అలా కావాలి అంటే డెప్త్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అర్థమవుతుందా? సో అందుకనే ఇంత డెప్త్ గా మనం డిస్కస్ చేయడానికి గల రీజన్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ ఒకటి నేను అడుగుతానండి. ఏంటది అని అంటే సే క్లియర్, మీరు ఒక హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం నాన్న. ఓకే, హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు మీరు వర్కర్స్ ఆర్ లేదనుకున్నట్లయితే ఎవరైతే ఆర్కిటెక్ట్ ఉంటారో ఆర్కిటెక్ట్ అయితే కన్సల్ట్ అవుతారుగా. కన్సల్ట్ అయ్యేటప్పుడు టూ టైప్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అండి. ఎవరు సార్ అంటే మిస్టర్ ఏ అని అనుకుందాం, మిస్టర్ బి అని అనుకుందాం అండి. మిస్టర్ ఏ దగ్గర కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉంది. అంటే బిల్డింగ్ మీ సైట్ ఏదైతే ఉందో మీ సైట్ దగ్గర ఎలాంటి పిల్లర్స్ వేయాలి, ఎన్ని ఇంచెస్ రాడ్స్ అవన్నీ వేయాలంటే కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉన్న పర్సన్ అండి. అండ్ మిస్టర్ బి ఎవరైతే ఉన్నారో మిస్టర్ బి దగ్గర కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ అయితే లేదు, బట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ నాలెడ్జ్ అయితే ఉందండి. మేనేజ్ చేయగలరు, బిల్డింగ్ అయితే కట్టగలరు. కానీ లైక్ ఏలా అయితే ఇతను ప్రాపర్ గా ప్లాన్ చేయలేండి అన్న. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏ వర్కర్ని మీరు అపాయింట్ చేసుకుంటారు? ఏ, ఈవెన్ దో కొంచెం అమౌంట్ ఎక్కువ తీసుకున్నా సరే ఏ అనేవాడిగా అపాయింట్ చేసుకుంటారు. వై నాట్ బి? ఓకే, దెన్ కంపేర్డ్ టు ఏ, బి ఈస్ ఇన్ఎఫిషియెంట్. క్లియర్ అన్న? లైక్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ జాబ్ ఇచ్చేవాడు కూడా అలాగే చూస్తారా లేదు? అందుకనే కదండి నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ని ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటాడు. ఎవరు బెస్ట్ అనేది చెక్ చేసుకుంటాడు. ఇన్ కేస్ బెస్ట్ అని తెలిస్తే వారికి ఎంతైనా అమౌంట్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఓకే, మీరు కూడా అంతే తీసుకోవాలని అనుకుంటారు కదా నాన్న. ఓకే, సింప్లీ నేను ఇప్పటిదాకా నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ డీల్ చేశాను. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్యాచ్ కి కూడా ఫస్ట్ నేను అడిగేది ఒకటే, ఏంటది అని అంటే వై యూ జాయిన్ ఇన్ సిఏ ఆర్ సిఎంఏ కోర్సెస్ అని అడుగుతానండి. క్లియర్. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద పర్సన్స్ నాకు చెప్పే వర్డ్ ఏంటి అని అంటే మోర్ రెవెన్యూ అని అంటారు. అవునా కదా? అండ్ ఇంకొంతమంది అయితే క్లియర్ గా నాకు చెప్పింది అయితే సార్ 1 lakh శాలరీ వస్తుంది సార్ మినిమం, ఆ శాలరీ కోసమే మేము జాయిన్ అయ్యాము అని అంటారు. ఇందులో కూడా చాలా మంది ఉంటారు అందులో. ఏనండి? ఓకే, మరి 1 lakh శాలరీ కావాలంటే మీ దగ్గర నుంచి కూడా వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటి? నాలెడ్జ్. ఓకేనా అండి? అదే ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుంటున్నాం మనం, అంతకు మించి అయితే ఏమీ కాదు. ఓకేనా అండి? సరే, ఇంకా సోది ఎక్కువ అయిపోతుంది, అంతకు మించి సోది ఎక్కువ పెట్టుకోకూడదు. ఓకేనా అండి? సో అగైన్ మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమన్నాను ఇక్కడ? 2 types. ఏంటి సార్ ఆ 2 types అవన్నీ కూడా అంటే నెంబర్ 1 విచ్ ఈస్ ద క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్, నెంబర్ 2 క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అండి. నెంబర్ 1 క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ నెంబర్ 2 క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అన్న. సార్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి, క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటి? క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ మీన్స్ ఇమీడియట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ అన్న. అంటే యాక్టివిటీ ఎప్పుడైతే పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో పర్ఫామ్ చేసిన ఇమీడియట్ గా క్యాష్ అనేది ఎయిదర్ ఇన్ఫ్లో ఆర్ అవుట్ఫ్లో అయితే వాటిని మనం ఏమంటాం సార్? క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అని అంటాం మనం. క్లియర్ అండి?
So once again, cash transaction means immediate involvement of cash at the time of activity perform. అంటే యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడే ఇక్కడ ఇమీడియట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇదర్ ఇన్ఫ్లో ఆర్ అవుట్ఫ్లో. సో వాటిని మనం ఏమంటాం అన్న క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అని అంటాం అన్న. ఓకేనా అండి? Immediate involvement of cash at the time of activity performed. At the time of activity performed, that is receipts or payments. Clear on it? And the next one, credit transaction అంటే ఏంటి సార్? క్లియర్. అన్లైక్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అండి. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే నో ఇమీడియట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్. అంటే క్యాష్ ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సార్ అంటే మే బి ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. అంటే ఫ్యూచర్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అని మనం డైరెక్ట్ గా చెప్పలేము అన్న. ఓకే, దేర్ మే బి అన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను గూడ్స్ సేల్ చేస్తానన్నా, మీకు మీ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ అంతా బాగానే ఉందనుకోండి, మీరు కూడా ఏం చేస్తారు? పే చేస్తారు. మీ ఫినాన్షియల్ పొజిషన్ బాగలేదు అనుకోండి, సారీ సార్ ఇన్సాల్వెంట్ పిటిషన్ పెట్టేసుకున్నాను నేను అని అంటారు. ఓకే, అంటే ఐపీ పెట్టేసుకున్నా అంటారు. అంటే నాకు క్యాష్ వస్తుందా? అందుకనే ఇక్కడ మనం ఏ వర్డ్ యూజ్ చేయాలి సార్? దేర్ మే బి అన్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ ఫ్యూచర్. క్లియర్ అన్నా? అర్థమవుతుందా అండి? సో వాటిని మనం ఏమంటాం నాన్న? క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్ అని అంటాం. There may be an involvement of cash in future. Clear అండి? So now credit transactions కి examples which were credit sales, credit purchases. అర్థమైందా అండి? సో ఇవి క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. నా ద క్వశ్చన్ ఈజ్, సార్ ఇప్పుడు క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో రికార్డ్ చేస్తారా? క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేస్తారా నాన్న? బోత్ క్యాష్ అండ్ క్రెడిట్ అండి. క్లియర్, రెండు రికార్డ్ చేస్తారు. క్రెడిట్ సేల్స్ రికార్డ్ చేయలేదండి, రికార్డ్ చేశారుగా. నేను అడగడం బాగుంది, మీరు చెప్పడం బాగుంది. ఓకేనా? సో ఇలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని అడిగేది. సో బోత్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రెండు మనం ఇక్కడ రికార్డ్ చేసుకుంటాం నాన్న. క్లియర్ అండి? సో ఎన్ఓడి నోట్ both cash transaction as well as credit transaction can be recorded in books of accounts. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా చూద్దాం అన్న ఏంటది అండి. ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేసుకుంది ఏంటన్నా? ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకేనా అండి? సో ట్రాన్సాక్షన్ అంటే ఏంటన్నా? an activity between two parties. Clear అండి? సో ట్రాన్సాక్షన్ లో టూ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్. పర్సనల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ నాట్ టు బి రికార్డెడ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అండ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని రికార్డ్ చేస్తానా? Not all the business transactions. And in the business transactions, again classified into two types: monetary and non-monetary. Non-monetary transactions are not to be recorded in books of accounts. అంటే monetary transactions ని రికార్డ్ చేస్తామా అంటే yes, monetary transactions ని రికార్డ్ చేస్తాం. But that monetary transactions can be classified into two types. Number one, cash transaction. Number two, credit transaction. ఇలా అర్థమైందా అండి? Okay, so this is the meaning of transaction and types of transaction. The next and very important one, which is event and types of event. అంటే ఏంటి చూద్దామన్నా మనం? ఈవెంట్. సార్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి? ఈవెంట్ మీన్స్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అని అంటాం మనం. అర్థమైందన్నా? ఈవెంట్ మీన్స్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్.
రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకేనా సార్? రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దామండి. సే రెంట్ పే చేస్తున్నానండి నేను. ఓకే, సే రెంట్ ఎంత పే చేస్తున్నాను సార్ అంటే 10,000 రూపీస్ పర్ మంత్ రెంట్ పే చేస్తున్నా. క్లియర్ అన్నా సార్? మరి రెంట్ పే చేస్తున్నట్లయితే అది ట్రాన్సాక్షనేగా. ఎందుకంటే రెంట్ విచ్ ఈస్ పెయిడ్ బై టెనెంట్ టు ఓనర్. క్లియర్ అన్నా? రెంట్ విచ్ ఈస్ పెయిడ్ బై టెనెంట్ టు ఓనర్ అండి. సో అదేమవుతుందన్నా మనకి ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది. అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మనం ఏం చేస్తామన్నా రెంట్ ఇన్ టోటల్ ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామా లేదా? క్లియర్. సో రెంట్ ఎంత సార్ మీకు టోటల్ గా పే చేసింది అంటే 10,000 per month into 12 months and 1,20,000 rupees. ఈ 1,20,000 rupees ఏంటి సార్? టోటల్ రెంట్ పెయిడ్ ఇన్ ద కరెంట్ ఇయర్. సో ఈ 1,20,000 మనం ఏమంటాం సార్? ఈవెంట్ అని అంటామండి. అర్థమైందన్నా? సో రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. అదే విధంగా సాలరీ పెయిడ్ ట్రాన్సాక్షన్. బట్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ సాలరీ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్? ఈవెంట్. దేర్ బై ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ పర్చేస్ చేశాను, అదేమవుతుందండి? ట్రాన్సాక్షన్. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ బుక్ వాల్యూ ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటామా లేదా? దట్ ఈస్ అన్ ఈవెంట్. క్లియర్ అన్నా? సో ఎనీ డౌట్స్ అబౌట్ ద ఈవెంట్? Any doubts about event, Anna? No? Okay, fine. Thereby here again event can be classified into two types, Nana. Again event ఏదైతే ఉందో ఈవెంట్ అంతటిని ఇక్కడ మనం టూ టైప్స్ కింద క్లాసిఫై చేస్తారు. ఏంటి సార్ అవి? నెంబర్ 1 which is monetary event and number 2 non monetary event, Nana. First one monetary event and second one non-monetary event. Okay, Nandi. Sir, monetary event అంటే ఏంటి సార్? Clear. Event that must be an involvement of cash. Clear అండి? Event that must be an involvement of cash నాన్న. వాటిని ఏమంటాం సార్? మోనిటరీ ఈవెంట్ అని అంటాం నాన్న. క్లియర్ అండి? అర్థమైందా అండి? సో దాట్స్ ఇట్ నాన్న. Must be an involvement of event that must be an involvement of cash. సో వాటిని ఇక్కడ మనం ఏమంటాం కదా? మోనిటరీ ఈవెంట్ అని అంటారు. ఓకేనా సార్? మోనిటరీ ఈవెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటన్నా మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. ఇది రెంట్ ఇన్ టోటల్, సాలరీస్ ఇన్ టోటల్, దేర్ ఆఫ్టర్ క్లియర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ద ప్రాఫిట్ విచ్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ in the profit and loss statement. Thereafter assets, book values ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనకి ఏమవుతాయి సార్? ఈవెంట్స్ అవుతాయి అన్న. సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే మీ దగ్గర ఫౌండేషన్ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ స్టేట్మెంట్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తుంటాం కదా. ఆ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఏవైతే బ్యాలెన్సెస్ రికార్డ్ చేస్తున్నామో అవన్నీ మనకి ఏమవుతాయి సార్? ఈవెంట్స్ అవుతాయండి. క్లియర్ అన్న? ఏవైతే బ్యాలెన్సెస్ రికార్డ్ చేసామో అవన్నీ మనకి ఈవెంట్స్ అవుతాయి. ఓకేనా అన్న? And the next one, events ni manam monetary events అని అంటాం. The next one which is non-monetary event అంటే ఏంటి సార్? Non-monetary event means clear event but does not involvement of cash. అంటే cash involvement అనేది లేదు అని అనుకోండి, వాటినే మనం ఏమంటాం సార్? Non-monetary event అని అంటాం అన్న. క్లియర్ అండి? Event which does not involvement of cash. Cash involvement అనేది ఏమీ లేదు అన్న. అలాంటి వాటిని నాన్ మోనిటరీ ఈవెంట్ అని అంటారు. క్లియర్ అన్నా? అండ్ సార్ మరి నాన్ మోనిటరీ ఈవెంట్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి సార్? డెత్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్, క్లియర్. దేర్ ఆఫ్టర్ రిట్రెంచ్మెంట్ ఆఫ్ అన్ ఎంప్లాయీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా మనం ఏమంటాం సార్? నాన్ మోనిటరీ ఈవెంట్ కే ఎగ్జాంపుల్స్ అని అంటాం కదా. బట్ ఈ నాన్ మోనిటరీ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో ఎక్కడ కూడా రికార్డ్ చేయము. ఓకేనా అండి? ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు రికార్డ్ మోనిటరీ ఈవెంట్స్.
these events should not be recorded in books of accounts. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో వీటిని మనం రికార్డ్ చేయకూడదు మనం. క్లియర్ అని నేను డౌట్స్ ఉన్నాను సార్. మరి ఇక్కడ మోనిటరీ ఈవెంట్స్ ని రికార్డ్ చేస్తారంటే ఎస్, మోనిటరీ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మాత్రమే మనం రికార్డ్ చేయాలన్నా. అర్థమైందా అండి? దీస్ ఈవెంట్స్ కెన్ ఓన్లీ బి రికార్డ్ ఇన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అండ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో వీటిని మాత్రమే మనం రికార్డ్ చేసుకుంటాం అన్న. అర్థమైందా అండి? సార్ ఇక్కడ ఈవెంట్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం కదా, రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ అని అన్నాం, రైట్? అండ్ ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈవెంట్ లో 2 టైప్స్, మోనిటరీ అండ్ నాన్ మోనిటరీ అని అన్నాం. ఓకేనా అన్న? అండ్ మోనిటరీ ఈవెంట్స్ మాత్రమే రికార్డ్ చేసుకుంటాం. అండ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఈవెంట్స్ కింద అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బట్ ఆల్ ద ఈవెంట్స్ ఆర్ నాట్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాం. ఎందుకు సార్ అంటే నాన్ మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ నాట్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. అంటే నాన్ మోనిటరీ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ట్రాన్సాక్షన్స్ నుంచి కన్వర్ట్ చేసినవి అయితే కాదు. అర్థమైందా అండి? అందుకని ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటది, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఈవెంట్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి. బట్ ఆల్ ద ఈవెంట్స్ ఆర్ నాట్ ద రిజల్ట్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాము. క్లియర్ అనా? all the transactions which were converted into events, but all the events were not result from transactions. Clear on? ఇది నోట్ నెంబర్ 1 అన్న. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ నోట్ నెంబర్ 2 ఒకసారి చూద్దామా అండి? ఏం సార్ అది అని అంటే, సే లెట్ us ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ నేను పర్చేస్ చేశాను అన్న. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ పర్చేస్ చేశాను. ఎంతకు సార్ పర్చేస్ చేశాను అంటే రూపీస్ 10 lakhs పెట్టి పర్చేస్ చేశాను. అండ్ ఎప్పుడు పర్చేస్ చేశామంటే 31st March 2023 నాడు పర్చేస్ చేశాను. 31st March 2023 ఏంటన్నా ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ పర్చేస్ చేశాను. దానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఆ డేట్ ఏంటది, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్లోజ్ చేసే డేట్. ఓకేనండి? ఇయర్ హండ్రెడ్ కదనా, ఓకే, ఫినాన్షియల్ ఇయర్ హండ్రెడ్ 31st March అనేది. సో అదే డేట్ నాడు ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ పర్చేస్ చేశాను. ఇప్పుడు చెప్పండి అన్న, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ పర్చేస్ చేస్తే అది ట్రాన్సాక్షనా కదా? ట్రాన్సాక్షన్గా. ఎందుకంటే ఐ పర్చేస్ ద ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఫ్రమ్ వెండర్ ఆర్ డీలర్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్టివిటీ అండ్ దట్ టు క్యాష్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా ఉంది. దీన్ని మోనిటరీ ట్రాన్సాక్షన్ అని కూడా అనొచ్చు. అర్థమైందా అండి? అండ్ నా మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ చేస్తాం కదా, 31st March గా, అంటే అదే రోజు కదా. క్లియర్? అదే రోజు ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ బుక్ వాల్యూ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. బుక్ వాల్యూ ఎంత ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారండి? కాస్ట్ మైనస్ అక్యూములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్. ఇక్కడ పర్చేస్ చేసింది అదే రోజు, బుక్ వాల్యూ కూడా అదే రోజు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే డిప్రిసియేషన్ ఏమైనా ఉంటుందా? ఉండదు. అంటే ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ పర్చేస్ చేసింది 10 lakhs అండ్ బుక్ వాల్యూ కూడా 10 lakh rupees. అంటే బుక్ వాల్యూని మనం ఏమంటున్నాం, మన ఈవెంట్ అని అంటున్నామా లేదా? అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినట్లయితే ఆ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ పర్చేస్ చేస్తే వాటిని ఏమంటున్నాం, మన ట్రాన్సాక్షన్ అంటున్నాం. అంటే 31st March నాడు ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేస్తే ఆ యాక్టివిటీ ఏమవుతుందన్న ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈవెంట్ అవుతుంది. క్లియర్ అండి? వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ పర్ఫార్మ్ యాజ్ ఆన్ ద ఇయర్ ended, then that particular activity is treated as transaction as well as event. Okay na? If any activity performed
as at the year ended, then it is treated as transaction as well as event. Clear, Anna? So this is the concept of transaction and event ending. Any doubts, Nana? Any doubts, Andy? So today we discuss the concept of transaction and types of transaction, thereby event and types of events. Thereafter, all the transactions are treated as event, but all the events are not the result from transaction. ఎందుకంటే నాన్ మానిటరీ ఈవెంట్స్ ఆర్ నాట్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని అన్నాను ఓకేనా అండి అండ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఏమైనా యాక్టివిటీ పెర్ఫామ్ చేస్తే దట్ యాక్టివిటీ వీ కెన్ కాల్ యాజ్ ట్రాన్సాక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈవెంట్ అని అన్నాను ఓకేనా అండి సో దట్స్ ద టుడేస్ క్లాస్ అన్నా ఓకే అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయేవి ఏంటి అంటే అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి దేర్ ఆఫ్టర్ క్లియర్ అకౌంటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి మెథడ్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అప్రోచెస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం మనం ఓకేనా ఇంకొక 2 to 3 days అనేది ఇలా బేసిక్స్ అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఐ మీన్ 2 to 3 hours దేర్ ఆఫ్టర్ మనం జర్నల్ చాప్టర్లోకి వెళ్తాం మనం అర్థమవుతుందా అండి బట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి సార్ అంటే డైలీ ఇప్పటిదాకా మనం ఏవైతే చెప్పుకున్నామో అదంతా కూడా ఒకసారి చూసుకుని రావాలన్నా అర్థమైందా అండి ఈ టెర్మినాలజీస్ ఇవన్నీ తెలియాలి మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి ఆ ట్రాన్సాక్షన్ నేచర్ ఏంటి అండ్ అదే విధంగా అది ఏ అకౌంట్ అనేది అలా ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే దెన్ అకౌంట్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ద అకౌంట్స్ మీకు వచ్చేసినట్టే అర్థమవుతుందా దట్స్ ఇట్ అండ్ until and unless the next class, tada see you. Bye bye.